Good morning to all. Welcome to Sulabha Academic English Channel. I am Nagvini. In today's class, I am going to continue the explanation of the presentation skill prescribed to the second year BA, second year BCom, third semester under the NEP 2022-23 of the Bangalore University. Presentation. One of the types of the presentation skill prescribed for your study is informative presentation. What is informative presentation? Informative presentation, as the title will suggest, presentation of information. The purpose of this presentation is to convey a particular information to a particular audience. It is teaching or delivering some information to someone. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮೇಲ್ನೋರಿಗಿರ್ಬೋದು. The goal of this speech is to communicate the information in a way to make the listener understand it. What is the goal? ಗುರಿ ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ದು? The goal is to communicate the information, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು, ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? In a way to make the listener understand it. Making the listener understand is very much important. ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬರಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಡು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡು? ದೇ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್. ದೇ ಮೇ ಶೋ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್, like that, illustration, or explain, ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ವಿವರಿಸ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸುವುದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯದ ಇತರೆ ಹಂತಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗೆಗೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ informative presentation is to communicate. The main purpose is to communicate an information to the receiver without any confusion. ಒಬ್ಬ ರಿಸೀವರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋರು ಸೆಂಡರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ರಿಸೀವರ್. ಮೆಸೇಜನ್ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ, ಭಾಷೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ವರ್ಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಟೈಪ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ and it how does he or she choose the type? Depending upon the type of the audience. ಯಾವ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಕೇಳುಗರಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ,
ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಗತಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, BA ಆರ್ BCom, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಟು ದ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, it depends. The information should be explained in detail with description in the language that can be understood by the audience. How should you present it? It should be presented or explained in detail. ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. With description in the language. ಮಧ್ಯೆ there should be description, ವರ್ಣನೆಗಳಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಭಾಷೆ? In a language that can be understood by the audience. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. if I explain it in Telugu to the speakers of Kannada, my information may not be understood by them. I speak English. If I explain it to the people who speak only Telugu, who do not know other than Telugu, either Kannada or English, my information will not be understood by them. Therefore, before the presentation it should be judged which language, which type of audience, which language understood by the audience. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ, I have chosen the language of as the language of poetry, the language really spoken by men, really spoken by common people. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಕವನದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. An effective speaker explains a complex topic. How should be an effective speaker? He explains or she explains a complex topic. ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು in ways that increase the interest and understanding of the audience. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಗೇಗೋ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್. It is the responsibility of the speaker to create interest in everyone. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. It is the responsibility of the speaker to create interest in everyone. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಷ್ಟ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋರು, ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, it is not my responsibility to leave the students in that way only. It is the responsibility of my responsibility to create interest in everyone and to make them know that the information is new. I should make them know if the information is new or something that they do not know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ information, and to make them understand the information. I should make them understand that the information is new and they do not know, and they should understand the information. It is my responsibility to convince them with my presentation. What are the components of informative presentation? Informative presentation ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು? It is the verbal or visual equivalent of a written report. A report is not just a presentation of letters. It contains so many graphs, charts, or pictures to enable the reader to understand. Informative presentation is nothing but verbal and visual equivalent of written report. ಒಂದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್, ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷುವಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂಥ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. as I go on speaking, you should process the information to imagine the picture or the content of my imagination. You have to picturize in your mind. So it is a visual equivalent of written report. Its purpose is to present specific information for specific audiences for specific goals or functions. Information, we cannot
present all the information at a single period of time, single class, single schedule of time. Its purpose is to present specific information. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ to present informative presentation. That's all. Specific information to whom? To second year BA, second year BCom, third semester students of Bangalore North University. Specific audiences for specific goals or functions. What is my goal? To make you understand what is informative presentation, and to make you understand and this and to learn it and to write it in the exam and in future to present by adopting the principles of or skills of informative presentation. 5 main parts of components of any presentation given by McLean S 2003 are as follows. Component and function. McLean ಅನ್ನೋರು ಈ 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಏನು. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಸೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರೈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and motivate the listener. The first sentence itself should create interest and motivate the listener. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಕರತಾಡನಲ್ಲಿ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಹೌ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್. Communicate a point and common ground. What is the main theme of the your information, your presentation should be the introductory line. Today I am going to present my lecture on the informative skills of informative presentation. Body. Address key points. In your explanation, there should be the important points. Then conclusion. Summative key points. You have to conclude. Summative. In this way, we have learned all what is the meaning of information and components and how to purpose of the informative speech like this. In this way, McLean gives 5 components as the components of informative presentation: attention, statement, introduction, body, and conclusion. Residual message. Attention, statement, introduction, body, conclusion. Residual message. Residual message communicates central theme, moral of story or main point. It is added with the conclusion. You have to conclude with the summative key points and with the central theme or moral of the story or main point. Steps involved. What are the steps involved in informative presentation skill? Imagine that you have been assigned to give an informative presentation lasting 5 to 7 minutes. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೇಕ್ informative presentation. You convey this information to particular audience within 5 or 7 minutes ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಟಾಪಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ informative presentation on that topic only and report findings in your speech. Even if you are assigned a topic, find an aspect or angle that is of interest to research. If you are given a topic, you make a research on that topic. And then purpose. The general purpose is to inform. What is the purpose of presentation? The purpose of a presentation is to inform.
But that is the general purpose. What is the specific purpose? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? The specific purpose statement that expresses a point about the topic, and you have to make about your topic is to be formulated. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What is the point? Specific purpose of presenting this information, giving information about the topic is general purpose. On that topic, what specific point that you are going to focus is very much important. Make a statement, formulate a statement on that. Then audience, you think of the audience, knowledge of the audience about the topic, what they already know and what they may not know, and their attitude and concerns about it, and how this may affect the way that you will present your information. ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ತ್ವೈಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು? ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ತ್ವೈಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ತ್ವೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ you have to organize all the ideas into a statement. A central idea statement that expresses the message or point. ಮೊದಲಿಗೆ make an introductory statement regarding the central idea. Make a statement on central idea that expresses the message or point. 2 or 3 main points, 2 ಅಥವಾ 3 ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು will be needed to support your central idea. Then preparation of the outline of the body of the speech. After that, you prepare the outline of the body of the speech. Body of the speech ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಗಿನ್? ಗೆಟ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್, it should have the central idea and message. Lead into the body of your speech. The introductory statement should lead you directly into the body of the speech, the main body, the points that you are going to explain. Informative speech ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ main. After the introducing main point, I go on explaining the supporting points. Conclusion. After that, you should review and summarize the important ideas in your speech. In this way, today I have dealt with the informative presentation skill, its meaning, its purpose, and components and steps involved. And I have discussed how to make a presentation, informative presentation, if you are given a topic also with a detailed description. Delivery should be an extempore delivery of speech. After, how should you present it? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. How should you deliver? It should be an extempore delivery of speech using speaking notes and not reading from the manuscript. Manuscript ಇಟ್ಕೊಂಡು delivery should be an extempore delivery of speech. No, it's not reading. It is just an extempore. ನೀವೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಣ. ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್
have the speaking notes, but it should be extempore. Taking support, you should utter your own words, you should speak your words, and you should not be merely reading of the manuscript from the manuscript. Maximum eye point with the listener. You should maintain the eye contact with the listener. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Visual aids or handouts may be helpful. Here we may take the support of visual aids. You might have taken the support of pictures and all, but I have very limited time. That's why I am just briefing the information. That's all. Handouts may be helpful. I think I have understood the explanation of this informative presentation scheme. If you have any doubt or questions, please post it in the comment box. Wish you all the best.